accounting. Cost accounting. And we learned in last session in regards to the concept of cost, meaning our definition of cost. Cost, it is the actual incurred for a specific thing or activity, that is known as cost. And we also learned the meaning of costing. Costing, it is the process of knowing cost of something. It is the process of knowing cost of something, that is known as costing. Cost accountancy. And then we also learned the objectives of cost accounting. So can you share me some objective? Say for example, to know the product cost. That is the very first objective of cost. That is the very first objective of cost accounting, to know the product of cost. Cost accounting also help us in deciding selling price. Then cost accountancy also helps in controlling a particular cost. Then we also discuss the advantages of cost accounting. Advantages of cost accounting. So can you share me what are the advantages we have discussed? Anyone? Hello. Yes. Advantages of cost accounting. I am also sharing PPTs with you, which we discussed in last session. That is cost. Cost, it is the amount of expenditure actually incurred relating to a specific thing or activity. Okay. And then costing, it is the process of determining the cost of doing something. Then objectives, 3 objectives to determine the product cost. Then cost accounting helps us in planning and control of regular business activities. And cost accounting also helps in information for decisions, make or buy decision, whether to manufacture or to outsource. So whenever we are in dilemma, we can't take decision whether to go for manufacturing or to go for outsourcing. So in that particular dilemma, it helps us. It helps us to take a decision what to do. Then advantages, that it provides data for which product is profitable and which is unprofitable. I to give you the last time example, say electronic company, like say Videocon. So Videocon is having several electronic products. So we cannot say that all electronic products are profitable to Videocon company. There might be few products which are unprofitable. But when you can say it is unprofitable unless and until you follow this cost accounting, because cost accounting will tell you about specific product which is profitable and which is unprofitable, whereas in financial accounting doesn't tell about the product profitability, because financial accounting tells us overall profitability, because we prepare balance sheet, and in balance sheet we get overall profit. In balance sheet we get overall assets and liabilities. Through profit and loss account we get overall profit of a company. So as such, financial accounting lacks this information, but cost accounting provides this information. So this way you have to explain the advantages of cost accounting. And the last advantage, that is to know cost of different alternatives. To know cost of different alternatives, because in production also there might be several options available. So what is the cost for a particular option, that we need to analyze. So cost accounting will help us. Last time I gave you the example of even release of movie. Nowadays
there are several ways and options which are available for releasing movie. And you give me an example of Netflix, and then OTT, theater, directly release on some TV channel, through TV channel. So these are the alternatives available for releasing of movie. So here we need to find out what is the cost if we go for Netflix. What would be the cost if we go for OTT platform? Because in every alternative there is a cost involved. So this cost accounting will help you in this regard. So I think this much we are discussing last session. Am I correct? Meaning, objectives and advantages. Yes, friend. Yes, sir. Now, today we will be covering topics such as cost center, cost unit, and elements of cost. If you refer your syllabus, these are the points which are mentioned in your managerial accounting syllabus under unit 3. That is cost center, cost unit, and elements of cost. So what it is? In first 2-3 lectures, we'll be covering all theory points. And then after understanding theory part, then we will move to the numerical area. So first, we need to understand the basic concepts of cost accounting. Then it would be easier for us to go for numerical. And do not worry about numerical in regards to this unit number 3. These numericals are also, as compared to other costing part, it is very much easy and easy to understand also, where even non-commerce student can score good marks in this particular unit. And if a student from commerce side, definitely he can also have excellent performance in unit 3. So do not worry about from the examination point of view. Whatever we discuss in a class, please do listen carefully. And if you have any doubt, you can use this chat box, or even you can unmute yourself, and you can have direct conversation with me. But you should not leave behind any doubt or query. Okay. So as I mentioned that today we will be covering cost center, and elements of cost. So let us know about cost unit and cost center. Cost unit and cost center. Now, before that, this different type of cost we will discuss later. First, as per syllabus, we will go as per the syllabus, that is cost unit, cost center, and elements of cost. That we will be covering today. Yes. Can you see my PPT? Are you able to see PPT? Yes, sir. Yes. It is about cost center.
These are the basic concept of cost accounting. Please do understand what is cost center. Here I have mentioned that cost center is defined. It may be defined as location, person, or item of equipment. So when we define as a location, then it is known as impersonal cost center. It is known as what? Impersonal cost center. When cost center is defined as a person, then it is known as personal cost center. So cost center, again, it is divided into two: impersonal cost center and personal cost center. Impersonal and personal. What is impersonal? If I ask you, what is impersonal? Yes, please. Impersonal. Company cost. What do you mean by impersonal? Impersonal, which refers to a particular location. Impersonal location. Say, for example, if you're talking about, say, India, then Maharashtra, Rajasthan, Uttar Pradesh, these are the different locations of a company. Okay. So when we target a particular state, say if you are targeting Rajasthan, so we are talking about the impersonal cost center, because your company, if your company would like to sell throughout the country, throughout India. So in India, we have several states. So which state you are talking? So that term is known as impersonal cost center, because it speaks about the location, about Rajasthan. So that is the cost center. Now, within say Rajasthan, if you are talking about a particular person from Rajasthan, a particular person, maybe Mr. A, Mr. B, and they both belong to the Rajasthan state. So that cost center is known as personal cost center, because here person is being referred, Mr. A, Mr. B, persons are involved. Or atom of equipment. So here, as a cost accountant, they need to search, they need to find out about whether it is of location, person, or about any equipment. So that becomes easy for analysis of cost. So this is the only, I would say, the necessity of understanding cost center. Then second line, just look at here. Impersonal cost center consists of a location. As I told you, location, for example, a region of sale, as I mentioned, Maharashtra, Rajasthan, Bihar, Uttar Pradesh. So which region you want to have a sale? So that is region. Or if you're talking about, say, in Maharashtra, then Maharashtra, we might be having several branches in Maharashtra, like say Mumbai branch, Pune branch, Nashik branch. So when you refer Pune branch or Nashik branch, so that is the example of impersonal cost center. So how much expenses incurred at, say, Nashik branch? What are the expenses incurred by Pune branch? So cost accountant would like to know the expenses incurred by a particular branch. Then it is known as impersonal cost center. Are you following my example? Yes, sir. Okay. Now, after understanding impersonal cost center, now personal cost center.
again I repeat, impersonal cost center and personal cost center are the two part of this cost center, because this cost center, it is being divided into two. Cost center, it is being divided into two, impersonal and personal. This cost center, it is being divided into two, that is impersonal, okay, impersonal, and what is another? Yes, personal, impersonal and personal. Now, in regards to the personal cost center, it is consist of a person, it is consist of a person or a group of person. Now, I have given the example for your understanding, and I hope you can understand well about personal cost center. It is a finance manager, sales manager, production manager, purchase manager, and so on. So these are the example of personal cost center. So what are the expenses incurred by purchase manager? The expenses incurred by sales manager. When you are naming particular manager, then it speaks about the personal cost center. Personal cost center. So this was about the cost center. Now let us understand cost unit. Now before I go to the cost unit, anything would like to know about cost center? What is cost center? Again, I repeat, cost center, it is being divided into two, impersonal, and the second one is personal. Impersonal, which is other than person, that is impersonal, other than person, like say location or equipment. So this is other than person, and personal, it is personal only, persons. Clear? Followed? Yes, sir. Okay. Now I am going to the next slide. That is a cost unit. After understanding cost center, now cost unit. Cost unit, it is a unit of quantity of product, service, or time, or maybe combination of these. Not necessary that there should be only product or service or time. There could be product and time, or there could be service and time also. So there will be both elements involved. So cost unit, it is unit of quantity of product or service or time or combination of these, in relation to which cost may be expressed. Now I have given some example. Now look at this example and try to understand. Examples are, say, industry. Now here it speaks about the industry and cost unit. Now for example, if you are talking about industry like say real estate, where constructions are construction activities being conducted. So in real estate, if you are having if you are constructing building, so in a building the cost unit may be house as well shop. Building में shop भी हो सकता है ना, or there are only flats. Building may have residential flats as well as commercial, like commercial means shops. So in a building, cost unit may be house. You can add one more here, oblique shop, either house or shop. Another example,
if you're talking about chemical industry, so chemical can be measured. If it is a liquid, then maybe in terms of liter, and if it is a solid, then either ton or kilogram, If it is liquid form, then it is being measured into liter. In regards to the automobile company, number of vehicles, number, so that could be a cost unit number. In regards to the paper industry, so paper we count in terms of rim. We know that in a one rim, any idea how many papers are in one rim? Any idea? In a one rim, how many papers? Yes. If you purchase one rim, any idea how many papers in a one rim? Anyone, please? Am I audible? Yes, sir. So any idea how many papers in a one rim? Rim माहिती का तुम्हाला rim काय असतं ते? Yes, sir. माहित आहे. माहिती आहे ना, एका rim मध्ये किती पेपर असतात, काय आयडिया? नो आयडिया सर, मोजले नाही. Maybe 500. हा, about 500. You are correct. It is between 450 to 500. बरोबर आहे. 450 ते 500 पेपर एका रिम मध्ये असतात. ओके, तर पेपर इंडस्ट्रीमध्ये जर का कोणी काम करत असेल तर पेपर इंडस्ट्रीमध्ये रिम हे एक कॉस्ट युनिट म्हणून धरलं जातं. रिम, तर किती रिम तुम्ही प्रोड्यूस केले, किती रिम तुम्ही विकल्यात, एका रिम मागे खर्च किती, एका रिम मागे डिस्ट्रीब्युशन कॉस्ट किती, तर अशा पद्धतीने आपण ते कॉस्ट युनिट आपण शोधू शकतो. तर पेपर इंडस्ट्री जर असेल तर रिम हे कॉस्ट युनिट त्याचं होऊ शकतं. हे मला तुम्हाला एक्झाम्पल मधून द्यायचं आहे. दुसरं एक्झाम्पल समजा टिंबर, म्हणजे जिथं लाकडं वगैरे विकली जातात, टिंबर. आपल्याला माहिती आहे टिंबर मार्केट पुण्यामध्ये जर असेल तर भवानी पेठ हे टिंबर मार्केट आहे, नानापेठ. तर टिंबर मार्केटमध्ये क्युबिक किंवा फूट हे कॉस्ट युनिट कन्सिडर केलं जातं. टिंबर मार्केटमध्ये क्युबिक किंवा फुटावरती साईज असतात, त्याप्रमाणे मग त्याची ते कॉस्ट युनिट हे कन्सिडर केलं जातं. ट्रान्सपोर्टचा बिझनेस जर असेल, तुमचा ट्रान्सपोर्ट बिझनेस असेल, अनेक कंपन्या आहेत ट्रान्सपोर्ट बिझनेसमध्ये, जसे की आपण बघतो नीता ट्रॅव्हल, पर्सनल ट्रॅव्हल, भरपूर ट्रॅव्हल कंपन्या आहेत महाराष्ट्रामध्ये, हो की नाही, प्रायव्हेट ट्रान्सपोर्ट कंपनी. तर Yes, sir. त्या ठिकाणी त्यांचं कॉस्ट युनिट काय असतं, हे आयदर पॅसेंजर किंवा पर किलोमीटर, पण जनरली पर किलोमीटर दिस वुड बी अप्रोप्रिएट कॉस्ट युनिट. एका किलोमीटर मागे रनिंग कॉस्ट किती आहे ते त्या पर्टिक्युलर बसची, हे काढलं जातं. मग त्या किलोमीटरमध्ये तुम्ही सगळ्या प्रकारचे खर्च ऍड करू शकता. काय काय करू शकता बरं ऍड? एनी आयडिया? तुम्हाला जर एखादा बस पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट काढायची असेल तर तुम्ही काय काय खर्च विचारात घेणार? व्हॉट आर द एक्सपेन्सेस यू विल कन्सिडर? What expenses you will consider? Fuel. Fuel, correct. Fuel. Then toll tax. Toll, correct. Toll, fuel. Or maybe some indirect expenses of punctures or anything. Yes, because your vehicle may get punctured. Yes, Get sir. punctured. So that kind of expenses, as you mentioned, toll, fuel, and on a yearly basis, you have to also have an insurance of your bus. Insurance. आपण करतो का नाही, इन्शुरन्स काढतो बघा, गाडीचा इन्शुरन्स. Yes, तर sir. ती इन्शुरन्स कॉस्ट ही सुद्धा आपण मग समजा तुम्ही इयरली इन्शुरन्स जर समजा त्या बसचा इयरली इन्शुरन्स अजून करा की 25,000 रुपये वर्षाचा इन्शुरन्स, तर एका वर्षामध्ये ती बस किती किलोमीटर रन करते, किती किलोमीटर चालते, ते 25,000 डिवायडेड बाय नंबर ऑफ किलोमीटर, तर पर किलोमीटर आपल्याला इन्शुरन्स कॉस्ट मिळेल की नाही? मिळू शकते ना. पर किलोमीटर इन्शुरन्स कॉस्ट आपण काढू शकतो. तर अशी इन्शुरन्स कॉस्ट सुद्धा आपण याच्यामध्ये ऍड करू शकतो या कॉस्ट युनिट मध्ये. आणि अशा पद्धतीने आपण ट्रान्सपोर्टचा बिझनेस जर असेल तर एका किलोमीटर मागे बसला किती खर्च येतो, या सगळ्या गोष्टींचा तुम्ही त्याच्यामध्ये अगदी मायन्युटली बारीक सारीक गोष्टींचा विचार करून त्याची कॉस्ट काढू शकता.
मी तुम्हाला सुरुवात करताना सांगितलं की कॉस्ट अकाउंटिंग इट इज अ क्रिएटिव्ह सब्जेक्ट, इनोव्हेटिव्ह सब्जेक्ट. आठवतं का तुम्हाला हा शब्द बोललोय मी? कॉस्ट अकाउंटिंग इट इज इनोव्हेटिव्ह अँड क्रिएटिव्ह. फायनान्शियल अकाउंटिंग हा इनोव्हेटिव्ह किंवा क्रिएटिव्ह सब्जेक्ट नाही आहे. जे काही झालं फायनान्शियल अकाउंटिंग मध्ये ते आपण फक्त रिफ्लेक्ट करतो. सो फायनान्शियल अकाउंटिंग इट इज बेस्ड ऑन हिस्टॉरिकल थिंग विच इज बेस्ड ऑन पास्ट थिंग्स. कॉस्ट अकाउंटिंग मध्ये तसं नाही आहे. कॉस्ट अकाउंटिंग मध्ये तुम्हाला खूप काही स्कोप आहे इनोव्हेशन करायला, क्रिएटिव्हिटी दाखवायला. फक्त त्याच्यामध्ये तुमचं ऑब्झर्वेशन पाहिजे आणि तुमचा इन डेप्थ स्टडी पाहिजे त्या पर्टिक्युलर इंडस्ट्रीचा. देन इट बिकम्स इझी फॉर यू टू मेजर अ कॉस्ट युनिट. ओके, सो लेट मी टेक यू द नेक्स्ट स्लाइड. दॅट इज आता हे कॉस्ट सेंटर आणि कॉस्ट युनिट याच्यामध्ये काही डाऊट आहे तुम्हाला? एनी डाऊट? येस प्लीज. No, sir. No. ओके, आता आपण पुढचा पॉइंट मी जसं तुम्हाला सांगितलं कॉस्ट सेंटर कॉस्ट युनिट नंतर आपण आता इलेमेंट्स ऑफ कॉस्ट समजणार आहोत. इलेमेंट्स ऑफ कॉस्ट बाकीच्या स्लाइड मी या आपण नंतर बोलणार आहोत. आता वन बाय वन आपण सिलेबस प्रमाणे जाऊया. सो इलेमेंट्स ऑफ कॉस्ट. कुठलेही प्रॉडक्ट आपण जर बघितलं, कुठलं यू नेम एनी प्रॉडक्ट, कुठलेही प्रॉडक्ट घ्या, कुठलीही सर्व्हिस घ्या, देर आर three things involved. There are three elements involved, which is material, second one is labor, and other expenses. And these are all direct material, direct labor, and direct expenses. म्हणजे मी जर तुम्हाला हे एक्झाम्पल जर दाखवलं, से फॉर एक्झाम्पल आय एम होल्डिंग इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज अ सॅनिटायझर बॉटल. सॅनिटायझर दिसतंय तुम्हाला? हो सर. सो दिस इज सॅनिटायझर बॉटल. तर याच्यामध्ये मटेरियल आणि लेबर एक्सपेन्सेस. मटेरियल यू कॅन सी हिअर इज द बॉटल विच इज मेड ऑफ प्लास्टिक. ती बॉटल प्लास्टिक पासून पण बनलेली असेल किंवा काचेपासून पण होऊ शकते. तर आता नाव दिस इज मेड ऑफ फ्रॉम प्लास्टिक. सो दिस इज द मटेरियल. आता याच्यावरती ही जी काही कॅप आहे याचं कॅप, this cap, so this cap is also made out from plastic. So why I am giving this example? To manufacture this sanitized bottle, plastic and here there is a label. So label it is of paper. So this is the material, paper, plastic, and inside there is a chemical. There is a chemical ज्याच्यापासून सॅनिटायझर बनवलेला आहे. सो these are the example of direct material because it is associated with this product. This is the product, sanitized bottle. तर याच्यामध्ये डायरेक्ट मटेरियल काय काय आहे? प्लास्टिक अँड केमिकल. बरोबर आहे की नाही? प्लास्टिक अँड केमिकल. सो these are the example of direct material. Now second element, labor. Now in order to have this particular shape of this bottle, so you have to have some workers who are giving shape to this bottle. There could be workers who are pasting this particular label of the bottle. Label. मग या लेबलचं जे काही प्रिंटिंग आहे ते प्रिंटिंग करणारा अजून एखादा वर्कर असेल, तो त्याचं काम आहे प्रिंटिंग करणं आणि दुसऱ्या लेबरचं काम आहे त्याला पेस्ट करणं. सो unless and until you engage these two labor, this particular product cannot be completed. So this is the example of direct labor. Now what is direct expenses? Third element is तुम्हाला सांगितलं the expenses. There are three elements involved in each and every product. So direct expenses. Now in order to produce this sanitized bottle, now in order to cut this particular cap, so there are machines available. So if my company owns its own machine, then there is a machine cost. But if my company do not have their own machines, but they have hired machines from outside, so whatever
rental charges I am paying to the outside. Rental charges, that is the example of direct expenses, because I am paying rent to outsider for that particular machine. So that is the example of direct expenses. So in each and every product, there are three elements involved: material, labor, and expenses. And please, friend, try to understand. This is the very basic theory of cost sheet, because when we are going to solve a numerical on cost sheet, we need to understand first these basic things. Then only it becomes easy for us to understand the numerical area. Now, even I have prepared one short film on elements of cost. So, shall I show you that film? Yes, sir. Because where I have given the example of furniture. आता मी जे तुम्हाला हे सँडविच बॉटलचं एक्झाम्पल सांगितलं, त्या फिल्म मध्ये मी एक्झाम्पल दिलेले फर्निचरचं. सो लेट्स व्ह्यू दॅट फिल्म फर्स्ट. आणि मग त्याच्यामध्ये माझा हाच प्रयत्न आहे की एखादा आपण व्हिज्युअलाइज करून जर विद्यार्थ्यांना जर सांगितलं, सो दॅट बिकम्स मोर इझी टू अंडरस्टँड. तर ती फिल्म मी तुम्हाला दाखवतो. लेट्स सी दॅट फिल्म. Let me show you that films which talks about elements of cost. Please see, and again we will have a discussion on this. Hello, are you able to hear this voice? No, no, sir. You can't hear? No, We sir, can sound see, is not there. we Sound can is not only there. see the video. Oh, sound is not there. No. Hello. Hello. Sir, I think you need to give permission via Zoom to record outside video. I mean audio. Yeah. Yes. Yes. What you are saying? I think permission is not being given by Zoom to record outside audio. Okay. Okay. So what I have to So do now? I think we need to check the Zoom app, the permission area of Zoom. Permission area of Zoom. Here, names. Just maybe go to the settings of Zoom. There is one. So you can type there at the bottom left. Okay. Click here to search. Yes. Yes. Search. What There are you you? can type Zoom. Like we have seen the Zoom meeting. Yes. Zoom. It is there.
So it is showing join a meeting. Already we have joined meeting. Mm. So just go in our meeting so we can set a audio from outside. Join a meeting. Our reset meeting, not this. Reset. Right. The meeting we have been conducting right now. Here it is a setting, but I think this setting could be a different one. Mm. No, this is a different setting. Anyway, can you see my PPT now? Hello, am I audible? Yes, sir. Hello.
Sir, we can't hear your voice. One second. Hello, can you hear now? Yes, sir. So I was giving the example of furniture, direct material. Direct material, which is the directly associated with the product. So take example of furniture. So Sir, wood. hello. Yes. Your PPT is not visible. PPT is not visible. Sorry. So now voice and PPT both are No, sir. not yet. PPT not visible. No, sir, PPT is not visible. Still it is not visible. No, sir. Now, Yes, Yes, sir, sir. visible. acha, now you can see PPT and you can hear me my voice also, no? yes, sir. Okay. Now, again, I start from the first line. Elements of cost. You take example of any product or any service. There are three basic elements are involved, and those are material, labor, and expenses. These are the three elements: material, labor, and expenses. Now, again, material is being subdivided into direct material and indirect material. Same way, labor is also direct labor and indirect labor. Similarly, expenses, direct expenses and indirect expenses. Now, let us understand what is direct material. Direct material, it is the material which is directly associated with the product or which is the integral part of a product. That is known as direct material. Indirect material, it is the material which is not directly associated with the product, which we cannot be, which we cannot see or we cannot touch. That is known as indirect material. So let me give the example of furniture. Furniture. Now suppose table. Now table, it is made out of wood and plywood. Am I correct? Table, which is made from wood and plywood. So Yes, sir, correct. wood and plywood is the example of direct material. Wood and plywood, it is the example of direct material. Now, what is indirect material in regards to the furniture table? Now, when we use plywood on the top of table, so between the wood and plywood, carpenter must have applied some Fevicol inside it. So Fevicol is the example of indirect material, Fevicol. Or another example, that is nails, small nails. He might have used for fixing up that particular plywood over the wood. So nails and Fevicol is the example of indirect material. Now, if I ask you how much quantity of Fevicol is being used by carpenter, can you able to tell me the quantity of Fevicol? Can you tell me? Can you find out the amount quantity of Fevicol which is used by carpenter? Hello? No, sir. No. So that is why it is known as indirect material. So I hope now you understood what is direct material and what is indirect material by understanding the example of furniture. Hello, sir. Can you Hello? repeat it? Yeah, okay, I repeat. Direct material, it is the material which we can see, we can touch, we can feel. That is direct material. Take example of table, furniture. So furniture, table, it is made out of wood and plywood. So can you not touch to wood and plywood? You can touch easily, no? You can see. देख सकते हैं क्या नहीं आप? हाँ, yes, sir. So that is the example of direct material. Now what is indirect material? Inside the
प्लाईवुड, जो कारपेंटर है उसने फेविकॉल यूज किया होगा, फेविकॉल, तो कैन यू टच फेविकॉल? कैन यू टच फेविकॉल? No, sir. कैन यू सी फेविकॉल? कैन यू सी फेविकॉल? Yes, sir. यू कैन सी फेविकॉल? हाउ? फेविकॉल तो अंदर चला गया ना अभी, प्लाईवुड और वुड के बीच में है ना फेविकॉल अभी. हाउ वी कैन सी फेविकॉल? Yes, sir, correct. So now Fevicol cannot be, we can't see Fevicol also. So this is the example of indirect material, Fevicol. Nail, जे बारीक बारीक खिळे वापरले असेल, खिळे, नेल, तर आपण ते बघू शकतो का? तुम्ही म्हणा की वरनं कॅप दिसते सर, आम्ही बघू शकतो, पण काही खिळे इतके बारीक असतात की ते आपल्याला दिसत सुद्धा नाही, ते आतमध्ये जाऊन बसतात खिळे. सो दिस आर द एक्झाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल. सो डायरेक्ट मटेरियल आणि इनडायरेक्ट मटेरियल याचा आपल्याला क्लासिफिकेशन करता आलं पाहिजे. व्हॉट इज डायरेक्ट मटेरियल आणि व्हॉट इज इनडायरेक्ट मटेरियल. तर म्हणून मी तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं फर्निचरचं. फर्निचर, तर फर्निचर मध्ये वूड किंवा फेविकॉल, सॉरी, वूड आणि प्लायवूड इज एक्झाम्पल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल. आणि इनडायरेक्ट मटेरियलचं एक्झाम्पल काय आठवणार तुम्हाला? व्हॉट इज इनडायरेक्ट मटेरियल? येस प्लीज. Fevicol. फेविकॉल आणि Nails. and nails is the example of indirect material. Now, after understanding material, let us try to understand labor. Now, again, labor it is divided into direct and indirect. PPT दिसते का तुम्हाला? हो सर दिसत आहे. Okay. Labor is also divided into direct labor and indirect labor. Now, what is direct labor? Direct labor, it is the labor where it is directly associated with the product. Say, for example, continue furniture example, carpenter. So carpenter's work, it is the example of direct labor, carpenter. कारण आपण म्हणू शकतो की हे कार्पेंटरने बनवलेले टेबल आहे, त्याच्यात त्याचं डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्युशन दिसतं. ना व्हॉट इज इनडायरेक्ट लेबर? फर्निचर इंडस्ट्रीमध्ये फर्निचर विकण्यासाठी यू हॅव टू हॅव accountant in your office, you have to have receptionist in your office, receptionist. So when you pay salary to your receptionist, so the amount of salary is the example of indirect labor. Receptionist काही directly त्या furniture मध्ये काम करत नाहीये, but her role is assisting to increase sale of your furniture company. So that her salary is known as indirect labor charges. तर what is direct labor and indirect labor यातला फरक तुम्हाला कळला का by giving this example? हो सर. Okay. Yes, sir. Now, so this was about material and labor. Now let us understand the expenses. What is direct expense and what is indirect expense? तर direct expenses हे कुठले? जेव्हा आपण फर्निचर आपला तयार करायचा उद्योग आहे, बिझनेस आहे, तर फर्निचर तयार करताना आपल्याला अनेक कटिंग मशीन लागतात, हॅक्सॉ लागतात, हॅक्सॉ कटिंग मशीन्स लागतात की नाही आपल्याला हे फर्निचर तयार करण्यासाठी? कटर किंवा हॅक्सॉ, हॅमर, हे टूल्स लागतात की नाही फर्निचरला? हो, सर. हॅमर लागतं ना, हो, सर. हातोडी लागते, करवत लागते, कटर लागतं. आता हे इक्विपमेंट हे जर का तुमच्या कंपनीला स्वतःकडे नसतील पण त्यांनी भाड्याने घेतले असेल, एक एक्झाम्पल म्हणून तुम्हाला सांगतो, फर्निचरची कंपनी आहे पण त्यांनी हे इक्विपमेंट भाड्याने घेतलेले आहेत, हॅक्सॉ आणि कटर मशीन, तर तुम्हाला भाडं द्यावं लागेल त्या माणसाला, रेंट द्यावं लागेल की नाही? द्यावं लागेल ना? तर दिस इज एक्झाम्पल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेन्सेस ऑफ अ फर्निचर कंपनी. जर का आपण कटर मशीन भाड्याने आणलं असेल, हॅक्सॉ भाड्याने आणलं असेल, हॅमर भाड्याने आणले असेल, तर त्याचं जे काही आपण भाडं देतो, दिस इज नोन ॲज डायरेक्ट एक्सपेन्सेस ऑफ दिस फर्निचर. ना व्हॉट इज इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस? इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस हे फर्निचर तयार करून
आपण एखाद्या गोडाऊन मध्ये ठेवलं तर इन ऑर्डर टू सेफ कीपिंग ऑफ दिस फर्निचर, सो आवर कंपनी इज गोइंग फॉर फायर इन्शुरन्स. फायर इन्शुरन्सचा जो काय आपण प्रीमियम देतो, दॅट इज एक्झाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस ऑफ फर्निचर. ऍज सच फायर इन्शुरन्स आपल्याला त्या प्रॉडक्ट बरोबर दिसत नाही, पण आपल्याला एक प्रकारची गॅरंटी मिळते इन्शुरन्स कंपनीकडनं की काही समजा आग वगैरे जर लागली अकस्मात, देन यू गेट अ कॉम्पेन्सेशन फ्रॉम इन्शुरन्स कंपनी. पण हे कॉम्पेन्सेशन मिळवण्यासाठी आपल्या कंपनीला प्रीमियम भरावा लागतो इन्शुरन्स कंपनीला. तर हे एक्सपेन्सेस जे आहेत त्याला म्हणतो आपण इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस. समजलं का एक्झाम्पल तुम्हाला? व्हॉट इज डायरेक्ट एक्सपेन्सेस, व्हॉट इज इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस? हो सर. समजला ना? काही डाऊट आहे का? कारण हे खूप बेसिक गोष्टी आहेत. हे समजल्याशिवाय आपल्याला कॉस्ट शीट समजणार नाही, कॉस्ट शीट आपल्याला करता येणार नाही. ओके. नाव आता ह्या एलिमेंट्स मध्ये ऑल डायरेक्ट मटेरियल अँड डायरेक्ट लेबर अँड डायरेक्ट एक्सपेन्सेस याची जर का आपण ऍडिशन केलं, याची गोळाबेरी जर केली, ऍडिशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर अँड डायरेक्ट एक्सपेन्सेस, इट इज नोन ॲज प्राइम कॉस्ट. याला काय म्हणतो आपण? प्राइम कॉस्ट. ऑल डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर अँड डायरेक्ट एक्सपेन्सेस इक्वल्स टू प्राइम कॉस्ट. आता काय उरलं मग याच्यातनं? व्हॉट इज लेफ्ट आउट? येस प्लीज, व्हॉट इज लेफ्ट? इनडायरेक्ट इज लेफ्ट. लेबर. इनडायरेक्ट इज लेबर धरलं ना आपण. डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर अँड डायरेक्ट एक्सपेन्सेस इक्वल्स टू प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट म्हणजे काय? कॅन यू आन्सर मी? व्हॉट डू यू मीन बाय प्राइम कॉस्ट? Addition of direct material, direct labor and direct expenses equals to prime cost. समजलं का प्राइम कॉस्ट? तर आता ह्या स्लाइड मध्ये आपण डायरेक्ट सगळं कन्सिडर केलं. आता काय उरलं? इनडायरेक्ट मटेरियल अँड इनडायरेक्ट लेबर अँड इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस. हे जे काही सगळे इनडायरेक्ट आहे, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, याला म्हणतो आपण ओव्हरहेड्स. याला काय म्हणतो आपण? ओव्हरहेड्स. अगेन these overheads are divided into 3 areas. Now let me show you the slide. Overhead म्हणजे काय? The sum of indirect material, indirect labor and indirect expenses. परत मी तुम्हाला आधीची स्लाइड दाखवतो. डायरेक्ट आपण कन्सिडर केलं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेन्सेस म्हणजे काय? Addition of direct material, direct labor and direct expenses equals to what? The prime cost. Yes, it is the prime cost. Now, all indirect, the sum of indirect material, indirect labor and indirect expenses term as overheads, and these overheads are again divided as factory overhead, office and administrative overhead, selling and distribution overhead. आता इथं तुम्हाला थोडं लॉजिक वापरावं लागेल. जो खर्च फॅक्टरीमध्ये आपल्याला करावा लागतो त्याला सिम्पली म्हणायचं फॅक्टरी ओव्हरहेड. म्हणजे समजा आपल्याला मटेरियल फॅक्टरीपर्यंत आणायचं आहे म्हणून आपण ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेस दिले, सो दॅट इज एक्झाम्पल ऑफ फॅक्टरी ओव्हरहेड. फॅक्टरीचं तुम्ही इलेक्ट्रिक बिल भरलं फॅक्टरीचं, तर दॅट इज एक्झाम्पल ऑफ फॅक्टरी ओव्हरहेड. फॅक्टरीच्या मशीनचं मेंटेनन्स केला तर दॅट इज एक्झाम्पल ऑफ फॅक्टरी ओव्हरहेड. अनदर ऑफिस अँड ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड. जो खर्च ऑफिस आणि ऍडमिनिस्ट्रेशन मध्ये होतो, म्हणजे तुम्ही प्रिंटिंग स्टेशनरी आणली, तुमच्या ऑफिसमधला फॅक्स मशीन दुरुस्त केला, ऑफिसमधलं जे काही कॉम्प्युटर आहे त्याचा रिपेअर अँड मेंटेनन्स केला, त्याचं सॉफ्टवेअर आणलं, तर आपण कॉम्प्युटर कुठं वापरतो? फॅक्टरीमध्ये वापरतो का कॉम्प्युटर? कुठं वापरतो कॉम्प्युटर? ऑफिसमध्ये. सो दॅट इज द एक्झाम्पल ऑफ ऑफिस अँड ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड. ऑफिसमध्ये तुम्ही रिसेप्शनिस्ट आपण केली, तिची सॅलरी दिली, तर दॅट इज ऑफिस ओव्हरहेड. तुमचा वर्कर हा कुठं काम करतो? वर्करचं पेमेंट केलं, वर्कर कुठं काम करतो? फॅक्टरीमध्ये, तर तो फॅक्टरी ओव्हरहेड मध्ये. तिसरा ओव्हरहेड आहे सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन. फर्निचर सेल करण्यासाठी जे काही एक्सपेन्सेस करतो आपण, ते सगळे एक्सपेन्सेस सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन मध्ये जाणार. म्हणजे तुम्ही काही एजंट अपॉइंट केले, ते एजंटचं कमिशन दिलं,
एजंटचं काम काय आहे, प्रॉडक्ट विकणं, तर दॅट विल बी अंडर सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड. तर आज आपण आता इथंच थांबूया. ओव्हरहेड मध्ये आपण हे शिकलो की ऍडिशन ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर अँड इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस आर टर्म ॲज ओव्हरहेड. आणि प्राइम कॉस्ट म्हणजे काय, ऍडिशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर अँड डायरेक्ट एक्सपेन्सेस इज नोन ॲज प्राइम कॉस्ट. तर आज आपण प्राइम कॉस्ट अँड इनडायरेक्ट पर्यंत आलेलो आहे. रिमेनिंग पार्ट वी विल कंटिन्यू टुमॉरो. सो टुडे विल स्टॉप हिअर. ओके, अजून आपल्याला पुढचे काही पॉइंट्स डिस्कस करायचे, बट नाउ सिन्स वी आर close to time, it is almost 9 o'clock, so I am closing my session. Okay, we will meet tomorrow. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.